തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ I was a Buddhist monk and I died at the age of 63. ലാലേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കോൺവെർസേഷൻസിലും എല്ലാം I find him he is one of my spiritual gurus തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാം. I don't know how will I meet Mohanlal and I want to meet. They're big people, they're very big figures. ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്താ? ജാതകം is your blueprint. ഞാൻ വേറെ ദൈവം വേറെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അഹങ്കാരമല്ലേ? So I had the mushrooms, I sat in the Kodaikanal forest and I meditated, and I'm meditating and I'm asking, what is God? I do not identify with Lena. India Bharat Karyapavan, so which was your vote for? I would vote for Bharat, but if you get stuck in religion, then you become fanatic, it becomes a dogma, then it controls you. Life in Rudraksha ittalum, life in bikini ittalum, life thanne. So first I would like to really thank the New Indian Express and all of you here for this great opportunity. I'm actually very excited because I don't know, it just feels very important and I like the idea that this book gets importance because I've reached a stage in my life where I really don't feel like a person. I do not identify with Lena. I have a in psychology, this would be called a disorder. It would be called some identity disorder. But in spirituality, I think this is a good place to be at, where I'm just purpose-driven right now, and the purpose is a very non-personal purpose. It's like the why am I, as in the book. When we get to that, we'll talk about it. But it's like I'm living for this a particular movement or a particular spreading of an awareness that will live beyond me. Like maybe the books that I write or the films that I make will all be infotainment. So I believe that they have to be entertaining. So my book is not a bookish book about spirituality and stuff. I've tried to make it as entertaining as it can get because I believe that only infotainment will reach people anymore. People want information, but they want it to be so entertaining because we're bombarded with stimuli and too much information that it's becoming difficult to really know what to pay attention to. And so I'm trying to make this as entertaining as possible, but it is out and out spirituality. The book is out and out a book on 5 practical steps to self-realization. You know, have you reached the state that they call Satchitananda? Yes. Our state achieved, or is that an ongoing? No, I arrived at that state on the 14th of July 2023, this year. And that is 19 years after the first moment, the aha moment of self-realization that happened to me. So the book begins with my aha moment, and towards the end, so it's actually this journey of 19 years, but the writing of the book happened between 2020 and 2023. So this book has taken me around 3 years to write. And those 3 to 4 years have been like a turbocharged spiritual journey. Like that last, okay, I'm seeing the finish line and you're going really fast. It was almost like that. But all this has this clarity only in retrospect. When it's happening, it's too fast. It's like, I think if you ask an F1 driver what the track looks like when you're driving, I don't think he's even seeing the track. It is some level of synchronicity happening. Everything's just happening. So that's what it was like. And after the 14th of July, it became really difficult because we are multidimensional beings and all the dimensions have to just click so specifically in place, and that's what we are all as human beings struggling to do. All our struggles are the struggles of trying to balance and get all our dimensions in sync.
every single difficulty that any human being is facing. That's why we don't face the difficulties that animals face. All that is already on autopilot. Our instincts are all there. So we are trying to balance our physical, we are trying to balance the mental realm, we are trying to balance our spiritual realm and all the realms in between. It's like, I love this thing that's here before me, because if this was the physical, then we have these concentric layers of our dimensions outward. I would say this is the physical, this is the ethereal or the prana that we breathe, the life force that is unmanifest. The physical is the manifest. This is the unmanifest life that actually keeps the manifest alive. If we stop breathing for a second, we're done. The physical is done. So that ethereal realm, and then you have the astral realm. So this that we are breathing, that which we are breathing to keep the physical aspect of us alive. This is one aspect of us. It's not all of us. It's just the tiniest bit of us, our physical existence. And this that nourishes it, the ethereal, extends out, and then we call it space. And then in that same space, we have all the astral bodies. And all of that is still us. There's no limit. If you see, there's no end. Where my breath begins or ends, no, that's not my breath. So in that case. And then there's no limit to that, and then it goes on into the astral realm. So we are now attached to the planets. You see that the planets are as much part of you as this physical body is. So after the astral realm, you come to the fourth dimension, which is the mental realm. So the mental realm, or what we call the mind, is inside which the entire universe exists. The astral, and then all the minute details of the physical aspect of the universe. Now this fourth realm is the mental realm, and it does not belong to any of us. So we can't say my mind. Actually, technically speaking, the mind does not belong to the body. The body can connect to the mind using the brain and the neurology part of it, of the body. And beyond this mind realm is the spiritual realm, or spirit, pure spirit that we call. And most people refer to spirit as God usually when we talk about the spiritual realm. But actually there is more beyond the spiritual realm. That spiritual realm, when you're trying to jump from dimension 4, which is the mind, into dimension 5, which is spirit, you go through chaos. Because you're actually exiting the illusion or Maya. The Maya exists, the mind itself is Maya. The illusion is the mind, and the mind has all the aspects of the illusion. So it's so real as long as you are in the mind. So that's why they say meditation is no mind, beyond the mind. Only beyond the mind can you even begin to touch spirituality. And it's a very little knack actually. And so this book is entirely to prepare you to jump out of the mind. So the mind is a realm that is one of your dimensions. It doesn't rule you. It doesn't dictate the terms of how the universe is and how you behave as a person or a being. So now this might sound quite vague because I'm coming from the outside in. So we'll go from the simplest, what we know, the physical body. So all of us say my body, right? We have all said my body at some time or the other. Who is claiming ownership of that body? Not we. When you say my body, you'll say I am. Now the question is, what is that I? You have to answer that question next. My body, we say my mind also, but since I explained this, it's not my mind. So we'll leave that. Just my body. Now we know that the body exists here. Who is claiming ownership of this body? If we don't know the answer to this basic question, is it any surprise that we have anxiety, stress, or depression? You're bound to be anxious and out, like it's like Jason Bourne in the Bourne Identity. You don't know who you are. It's going to be chaos. And actually we are all struggling through
everything that we are doing because of this one basic non-knowing. We don't know who we are. So we try to say, I am the body. But then you're not the body because you say my body. Otherwise you should say I the body. No, you're saying this is my body. So who are you? This is a basic question, and this is what Raman Maharshi used to ask everybody who came to him, saying, who is asking this question? If they asked him any question, he would say, who is asking this? And that's how that famous question of who am I became Raman Maharshi's core teaching. But where I'm coming from is, I had my enlightenment moment in 2004 on the 3rd of September. Now this can happen to you in any way. You could be just sitting and relaxing. You could be in meditation. You could have a near-death experience. You could just have a shock of your lifetime. Or you could be doing some psychedelic. It could happen through any way. There's no right and wrong way to have your self-realization experience. And I have come to this way of communicating it to others so that I can give them the same experience through words. And it took me 19 years to be able to, at least 18 years, to be able to put it into this format, to ask people direct questions. And so I looked at how Ramana Maharshi was explaining it, and I said, who am I is not helping people like get it like this. Otherwise by now so many people would have got it. Those who have already that spiritual connection with Ramana Maharshi, or they are already have bhakti in them, get it. But for the common man today, we work through logic first, which is our left brain. Unless we convince our left brain, it works like a gatekeeper. It says no other information is going in. No, sorry. You have to first convince me, only then I'll let you in, into the brain to have more esoteric experiences. So my first approach is to the gatekeeper. So I ask the gatekeeper, do we say my mind? Gatekeeper says yes. That makes logical sense. We do. Okay, what next? So I say, who's saying my mind? Then the gatekeeper goes, uh-oh, I don't have the answer to that. But we all have the answer to that in our right brain. So now we have to ask our gatekeeper, can I go in and talk to the right brain, which actually knows the answer? And gatekeeper might let us in because gatekeeper doesn't have the answer. So now we go in, and then we just realize that, I'll tell you the answer, simple and straight. We are all life. The one saying I am is life. We all call ourselves I. So we don't go with the question, who am I? We go with the question, what is I? What is the meaning of that single letter, digit, whatever, it's all together. It's a numerical one. It also means I. And actually they all mean the same thing. I is one thing. And that one thing is life. Now we'll go further into what is life, but that is the beginning of spirituality. So we get our ego out of the way first. The I, oh I, and we touch our body and say I, as though I exists inside this. No. So we've moved away from the ego with this much exercise itself. That I am not this body. I am life itself. I am the life force that owns this body and all bodies equally. That's why we are all one. Only the bodies, the containers are separate. But what's in the containers is the same thing. There's not one iota of difference between what is calling that this or any of the bodies mine. It's I, Jnana. That is one thing, and that's what we all are. Now this is when the left brain goes berserk. It's like, oh, I shouldn't have let this in. But this, according to me, is self-realization. Now right now we are having this discussion and we are all self-realized. We have realized what we are. What is self-realization? Realizing what the self is. The self is life. Plain and simple. No religious dogma. No nothing in it. Simple, straightforward. It doesn't complicate. The left brain is like, was it this simple? Like, what were we waiting for then all this while? But that's what I like the dialogue for. Like on the planet itself, there is a time when this information can be allowed to not be mysterious anymore. Because in Maya, the mind has this program where, okay, on this particular date, we can stop mystifying this topic. Till now, you cannot think of it the other way. The moment you hear it this way, you cannot go back to the egoic way of looking at things.
And that is self-realization, and it can happen like this. But now the actual deal starts. Being self-realized is the beginning, means you have just seen, the door has just opened and you have seen inside. Now you have to walk the talk. This is only the talk. Realization is an aha moment. It is the talk. We have to walk the talk, which means self-actualization. There is a difference between self-realization and self-actualization. We can realize, everybody can realize in their brain, a spark goes off and it just says, yes, that sounds perfectly right and I have no doubt about it. Yes, self-realized. Now we are going to hold this, what am I, in our hands strongly as a key, not letting go of it, and now walk through every moment of life. Now you look around the room, look at everyone here in the room and realize that it's all you. This is all I. And then you expand further, it's all I. I am limitless, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite and eternal. I am life. I am deathless. I am life. How can I die? Only the forms I have taken can die. And this is as simple as I can put spirituality, and I realize that these are the simplest words I have ever heard. Most people say the spiritual path is quite a tough, complex one, and you always need a guru to guide you. Yeah. So did you have any guru? Like, since a book in the since you had that realization in Kodaikanal, it was a turbulent phase. So how did you overcome that? So the reason why I talk about, in the very first chapter, I talk about an experience on mushrooms in Kodaikanal. So I ate mushrooms, they're called psilocybins technically, and I was 23 years old. Like, youngsters today are, I think more than 60% of today's population is experimenting with all these kinds of things, but 20 years ago it was very rare. And now the research, if you check, just go and look at a couple of TEDx talks and research on modern psychiatric medication, it's all coming from actually using psychedelics to create mental health medication. The clinical studies have been confirmed, and it really creates lasting change, unlike the allopathic psychiatric medication, because this is plant medicine. We need to use plant medicine correctly and not recreationally, and I'm realizing that more and more people are using and abusing psychedelics out of ignorance. So I was already a clinical psychologist when I experimented with psychedelics, and the word psychedelic, the literal word meaning is soul revealing. That's what psychedelic means. Most people who are dabbling with it don't even know that. So if you are using it and not as plant medicine or as the way we would look at Ayurveda or something like that, these are very divine tools that grow in nature and you can't play with them. This self-realization experience is not because I did whatever substance I used. It was because I meditated on top of it. Because I know what the word psychedelic means, soul revealing. I know that they are famously known as mind expanding substances. They are already called that. So being a clinical psychologist, it was a clinical trial that I did on myself. അല്ലാതെ ഇത് തമാശക്കളിയല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് തമാശക്കളിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ കയറുന്ന പോലെയാണ്. സോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ, ഇഫ് ദേ ട്രെയിൻ യു ടു go on it, it's okay. So that's what's happening now. Clinical trials are going on, and correct micro doses e paadullu, then it will re-engineer the brain. But for all the youngsters, kore cherppakar idokke veche experiment cheyyunnundu. So avarku oru guideline kuda aayikotte, that don't play with this. And for those who have already done this and are confused with all the information they got, കുറേ ഡൗൺലോഡ് കിട്ടും. ഈ ഡൗൺലോഡ് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും പറ്റുന്നില്ല.
സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയും അറിയില്ല. Then you get stuck in the mind. And that according in normal language in Malayalam I think and in Sanskrit is called chitta brahmam. Chitta prand pidikum. Because you yourself took something which is so potent that now നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജീവിതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കുക, ജോലി വാങ്ങിക്കുക, കല്യാണം കഴിക്കുക, കുട്ടികൾ, വീട്, കാറ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക, പ്രായമാവുക, കുട്ടികൾ നമ്മളെ നോക്കുക, നമ്മൾ റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയുന്ന സാധാരണ ജീവിതം ഓർ 3-dimensional ലിവിങ്. 3D ലൈഫ്, റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ, സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി, ഫിനിഷ്ഡ്, ലൈഫ് ഇസ് ഓവർ. ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ദാറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലിവിങ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ വേ ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ ഹാപ്പി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3D കഴിഞ്ഞു, 3 dimensions കഴിഞ്ഞു, യു ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു മൈൻഡ്. മൈൻഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. Because mind is Maya. If you start playing with it, it will play with you. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആകെ പിന്നെ പിടിവള്ളി ഉള്ളത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വരെ എത്തിയുമില്ല. റോട്ടിക്കപ്പട മക്കാൻ്റെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫും വേണ്ട, മടുത്തു, അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ, അത് പഴഞ്ചനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ മോഡേൺ ആവാനും പോയി. പക്ഷേ ഇവിടം വരെ എത്തിയുമില്ല. നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് ചിത്തഭ്രാന്തിൽ, ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ്സ്, ഡിപ്രഷൻ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അടിമയാവുക. ഞാൻ ആൻറ്റി ആങ്സൈറ്റി ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ്റെ മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആൻഡ് ആ ഡ്രഗ്സ് സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഡ്രഗ്സ്, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹാവിങ് ടു ടേക്ക് സൈക്യാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ സൈക്യാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ബിക്കം കോമൺ പ്ലേസ്. എല്ലാവരും അതെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ബിഗ് ഫാർമയാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഗ് ഫാർമ വിച്ച് ഡസൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ, BP, ഷുഗർ, സൈക്യാട്രിക് മെഡിസിൻസ്, ഇത് എന്ത് സാധനവും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. വിത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാറ്റിൻ എടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. നിർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും. 190 കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, അതും ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഈ ബിഗ് ഫാർമ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിക്കോസ് 10 years ago കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലെവലുണ്ടല്ലോ, 230 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻ 190 ആണ്. അതെങ്ങനെ മാറി? മനുഷ്യന്മാർ മാറിയോ അതോ ബിഗ് ഫാർമ മാറ്റിയോ? സോ 10 വർഷം മുമ്പ് വരെ 230 വരെ ഡോക്ടർ പറയും കുഴപ്പമില്ല, യു ആർ ഫൈൻ, യു ഓൺലി 190, 230 ആണ് ബോർഡർ ലൈൻ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 190 ആണോ, ബോർഡർ ലൈൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിൻ തുടങ്ങാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്ര ആയുസുണ്ടോ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ആ ബിഗ് ഫാർമയുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണ്. എല്ലാ മാസം നിങ്ങൾ റിലീജിയസ്ലി പോയി നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കും. ഒരു ചിന്ത പോലും കൊടുക്കാതെ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ഡയറ്റ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് എക്സസൈസ് ഓർ ചേഞ്ച് യുവർ ഹീറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, അല്ലേ? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ? അതുതന്നെയാണ് സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. സോ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ബിക്കമിങ് എ സ്ലേവ് ടു ദ ബിഗ് ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രി. I had to take psychiatric medication. So how did you, because I am a clinical psychologist. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കാരണമല്ല. ഐ എം നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മെഡിസിൻ. മെഡിസിൻ എനിക്കൊരു എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ ബി മീ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് വേർഷനിലാണ് എന്നെ വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഐ വാസ് ഹാവിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് മൈ ഫാമിലി ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ദം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത്. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ അറിവുണ്ട്, ബട്ട് ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളാരും. ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ. 20 years ago when I said this, my parents just got scared. They said ഞാനിങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വരെ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഇവള് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, കുട്ടീനെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ കുട്ടി ആരാ? ഓൾറെഡി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. 3 വർഷം ഡിഗ്രി BSc സൈക്കോളജി ചെയ്ത് 2 വർഷം PG ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചെയ്ത്
അവിടെ ബോംബെയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. നേരെ ഒരു ട്രാങ്കുലൈസർ ഷോട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ഉണരുന്നത്. So immediately you understand that this is actually, it's criminal. It's like kidnapping a person and tranquilizing them and then pumping them with medicines and saying ഇനി നിങ്ങൾ മിണ്ടില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾ മിണ്ടാൻ. സോ ഹൗ ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ്, എനിക്കതൊരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ശരി, ഇത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അല്ല, എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുന്നിനെ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, മരുന്നിനെ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് cannot be destroyed by any medicine, by anything. Nothing can destroy self realization. But I took it as a challenge. And then why I could not stop taking the medication is, you all have seen me for the last 25 years in the industry. I've never appeared crazy, eccentric, getting into controversies or anything. Because if I try to stop taking the medicine, it will have its withdrawal symptoms. ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും, ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്ന് നിർത്തിയാൽ ഷുഗർ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നോർമലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ BP or sugar or cholesterol. You start taking a cholesterol medication and then stop it, it will rise. Withdrawal symptoms in the care. So the symptoms will be that your mind, not even your mind, but the brain's connection to the mind becomes very chaotic. So your sleep is going to get disrupted first of all. You will have mood swings. You will get angry, you will get irritable, you don't know what you want, your appetite will go upside down. You will have panic anyway because of all this, because nothing is in your control. What is a panic attack? A panic attack is nothing but everything being out of balance. ഒന്നും ശരിയല്ല, ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾ പോയി 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം ശരിയായിരിക്കും, 3-ാമത്തെ ദിവസം യു ആർ ക്ലിനിക്കലി സൈക്യാട്രിക്കലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അപ്പോൾ all these disturbances will happen. Then how do you work in the world? How do you go to work on time? How do you work in a profession like mine, where we work in an emotional profession which is an artificial emotion? Action എന്ന് പറയുമ്പോൾ I have to fully create an emotion that the audience has to believe that, oh, she's sad, she's crying, or she's angry, she's laughing, she's ecstatic. I'm mimicking real emotions, and I'm being put on an emotional inhibitor medicine. So I'm working against it my whole career. You are taking? No, now it's over. No, 6 years. Now it's 6 You years. had kept a challenge. I had kept a promise to myself, 2 years, because I was my own psychologist. So I had to take myself through this journey. So what I did is, everyone has seen that also. In 2017, I decided I cannot take these medicines anymore, because psychiatric medicines will destroy your kidneys, your liver, your brain first of all, and your kidneys and your liver will go for a toss. So I decided I can't do this anymore for my family or for anyone's sake. I can't. But I know that it's going to create heavy withdrawal. So I stopped taking it gradually. I do not recommend, please, this is a huge disclaimer, please put it out big, it's put in my book everywhere. Do not stop taking any medication you are on, not just psychiatric, any medication without a very clear discussion with your doctor. I myself was my doctor. I am a clinical psychologist, and so I took it at my own risk. But if you are not, please do not experiment with this. If you are a clinical psychologist or a psychiatrist, please go ahead and follow your own dictates, or if you're a doctor, do your own thing. But a common man who is not a doctor or not a clinical psychologist, not a psychiatrist, this is just for information. This is just so that you think of other options. But please do not try to mimic anything I did. Anything in my entire book, do not try to mimic me, do not copy what I did. So what happened is, first thing, I stopped taking the medication. It was my all-time dream since I was a child that I wanted to shave my hair off. I shaved my hair off. Next thing I knew is that I don't want to be around the same society and people and family and everything while I go through the withdrawal. And so I went on a solo trip to the Himalayas for 2 months. I needed that time off to process and really connect with myself. Who is Lena? So the what am I is life itself. Who am I
is Lena. So this book deals with 5 W's. It is what am I, who am I, where am I, when am I, and why am I. Do you have the book with you? I have a copy. So what I'm talking about is these questions. This is the basic format of the book. What, who, when, where, why am I? If you can answer these 5 W's to your own satisfaction, വേറെ ആരും ഇതിന് അംഗീകാരം തരണ്ട. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണല്ലോ. വേറൊരാൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് അറിയണം. സോ ആ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ്റെ ബേസിക് കോറാണ് ഈ 5 W's. വാട്ട് എം ഐ? ഐ എം ലൈഫ്. ഹൂ എം ഐ? That is that particular expression. Who am I is Lena. That's not what I am. What am I is the same for all of us. We are all life. That same one life has taken different forms. Now you ask, where is that form? When is that form? And why is that form? Why take this form? Why did life take this form? To have all these experiences, to then share those experiences so that other forms of the same life can quickly get to the next stage without going through all this again. That's what this form is doing. So you have to ask why the form that you experience life in. അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈഫിനൊരു അജണ്ട ഉണ്ട് ഒരു ഫോം എടുക്കുന്നതിൽ. വെറുതെ ഒരു ഫോം എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബിക്കം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫോർ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു ബിക്കം എൻ അമീബ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ഒരു സെല്ലൊക്കെ മതി. ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോം എടുക്കാൻ ലൈഫ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇൻ ബിക്കമിങ് ദിസ് ഫോം. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫോം ടു തിങ്ക്, അല്ല ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഈ രൂപം എടുത്തത്? അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ വൈ ആം ഐ. മറന്നിരിക്കുക, എല്ലാം മറന്നിരിക്കുക. ഞാൻ ആരാണെന്നേ മറന്നു, എന്താണെന്ന് മറന്നു, എന്തിനാണെന്നും മറന്നു. അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കവറി, ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യു ആർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ന്യൂ. എവറിത്തിങ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്സ്. അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഓ ലോകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത് എന്താ വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ഏത് കാറ് വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, ഡു ഓൾ ദാറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവൻ ഒരു രൂപം എടുത്തത്. ബിക്കോസ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഈ ആൻസേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിലൊക്കെ ദർ ഇസ് ദിസ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്. ദാറ്റ് മൈഗ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്, വാട്ട് കോസസ് എ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അതിന് മരുന്നുമില്ല. വെറുതെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രെയിനിനെ നമ്മിയെന്നൊരു പെയിൻ കില്ലേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രഗ്സ്. മൈഗ്രെയിൻ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കിഡ്നിയും ലിവറിനെയും കൊല്ലുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഈ മൈഗ്രെയിൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല റിയലി. പക്ഷെ ആക്ച്വലി മൈഗ്രെയിൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് യുവർ എൻറ്റയർ ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. യുവർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ ട്രൈങ് ടു ബാലൻസ് എ ന്യൂ തിങ്. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് കോസസ് എ മൈഗ്രെയിൻ. നമ്മൾ അതിനോട് ഓപ്പൺ ആയ ഓക്കെ വാട്ട് എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ദ മൈഗ്രെയിൻ ഈസസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൾ ദ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾ ദ പ്ലെക്സസ്. യൂഷ്വലി ദ സോളാർ പ്ലെക്സസ് ഓർ ബാക്ക് പ്ലെക്സസ് ഗെറ്റ്സ് എഫക്റ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു എ മൈഗ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വെൻ പീപ്പിൾ പ്യൂക്ക് ഔട്ട് ദേ ഫീൽ ബെറ്റർ. because you are throwing out something that you are not either able to digest or you are throwing out something of the old. But if you throw some old information out which was not working, or pudhiya information kitti, now your ego has to go out if this information has to come in. Appo ego aanu nammal kalayunengil you feel relief. If you are throwing out this new information, you are going to feel very tired and your ego will your migraine will last 3 days. If you throw out the ego, your migraine will end within that, just after that. We are very mysterious creatures actually. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ തന്നെ. സോ അതും ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അവരുടെ മാത്രം കണ്ടുപിടുത്തം, അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ബട്ട് മൈഗ്രെയിൻ ഇസ് എ മൈഗ്രെയിൻ. വിശ്വാസമല്ല, എനിക്ക് അത് അനുഭവമാണ്. ഞാൻ 2008 I tried stopping the medication. അപ്പോൾ ആസ് എ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം, ബിക്കോസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഈ മരുന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്.
നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you will have all those spiritual experiences. So I remember a lot of my past lives. Directly, I just spontaneously remember. എന്താ ഓർമ്മിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് ലൈഫ് ടൈംസ് ഉണ്ട് പല പല ജന്മങ്ങൾ. സോ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇതിനൊരു കോമൺ തീം ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത്രയും അറിവ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്. ലാസ്റ്റ് ജന്മം ഏതായിരുന്നു? തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ഐ വാസ് എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക് ആൻഡ് ഐ ഡൈഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 63. And that is why I felt that spontaneous call to go to the Himalayas, because I was in Tibet and I died there. Tibet-Nepal border. So I remember the entire lifetime. So I felt like going there. And that's why I was feeling like shaving my hair off. You'll see the logical connection to it. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ലീനിയർ. ഇപ്പം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഈ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലൈഫ്, ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗീസ് പോലെ അല്ല ഇത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലൈഫും ആ ടിബറ്റൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് നൗ ഇൻ ദ സെയിം ടൈം. ആൻഡ് സോ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെൽം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മായ, മൈൻഡ് തന്നെയാണ് ടൈം, ടൈം തന്നെയാണ് മൈൻഡ്. ടൈം അല്ല മുഖ്യം, ടൈമിംഗ് ആണ് മുഖ്യം. ദാറ്റ്സ് വെയർ ദാറ്റ് വെൻ ആം ഐ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. When am I really I? That is the important question. When am I doing the right thing? When being at the right place at the right time എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് ഏത് ടൈം? അത് റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം 12 മണിയാണോ? അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ടൈമിങ്. ദാറ്റ് ടൈമിങ് ഹാസ് ടു ബി സോ കറക്റ്റ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വർത്താനം 20 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടി, ബോധം പോയി. ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആസ് നോട്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് സെൻസ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി സമയം ദർ ഇസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് സമയം ഇസ് ഓൾവേസ് നൗ. അതിൻ്റെ പേരാണ് നൗ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം, ഒരു കഥ പറയാം. ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു പഴയ കഥ പറയാൻ പോവാണ്. ബിക്കോസ് ഐ സെഡ് ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം 1894. 1894 നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക. ഒരു സിനിമ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നു 1894 എന്ന് കാണിച്ചു. ഉടനെ നമ്മളൊരു കാലഘട്ടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴല്ലേ. വെൻ യു ട്രൈ ടു ഗോ ഇൻ ടു എ മെമ്മറി, യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നൗ. 5 വയസ്സിലെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഓർമ്മയുള്ളത് ഇപ്പം അല്ലേ. ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മയില്ല, ഇല്ല, ആ സാധനമേ ഇല്ല. ആക്ച്വലി ആ ഓർമ്മ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നൗ എന്നുള്ള മൊമെൻറ്റിലാണ്. ദർ ഇസ് ഓൺലി നൗ. വെദർ യു ആർ സേയിങ് ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ലേ അത് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളില്ല. തിരിച്ച് വേറെ ഈ ടൈം, ഇങ്ങനത്തെ സ്പേസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അവിടെ മാത്രം മൈൻഡിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ആത്മീകമാണ്. സോ നമ്മൾ ശരിക്കും സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കാലിറ്റിയും നമ്മുടെ ആത്മീകവും, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയും നമ്മുടെ ആത്മാവും തമ്മിലൊരു കണക്ഷനും ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ക്ലൗഡിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് ആണ് വെള്ളം, മോയ്സ്ചർ. അത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം കൂടെ വെള്ളമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇടയിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തുള്ളി നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, നമുക്ക് ഒരു തുള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും. ആ തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണൊരു ആത്മാവ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. ഒരു സെപ്പറേഷനും ഇല്ല. ഇവിടെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാവും. ആ ഇടയിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പിലുള്ള ആ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മഴത്തുള്ളി. അതേപോലെയാണ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു തുള്ളിയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ വേണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ആത്മാവ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവും ആത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ സമുദ്രവും
മഴത്തുള്ളിയും ഒന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ that's what Khalil Gibran means when he says you are not a drop of the ocean, you are the whole ocean in a drop. You are not separate. A drop and the whole are the same. So that's the same thing that an Atma and the Paramatma are. Any incident particularly happened in your life? As in like, who am I? Why am I? Or the question. That manasil pop anything happened in general? Yeah. So basically, this question has been, these questions which are now ippatran clear aayittu questions aayittu idan patti. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ബുക്സ് ഞാൻ തപ്പിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഏതാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ദിസ് ജേർണി ഹാസ് ഗോൺ ഓൺ ഫോർ ലൈഫ് ടൈംസ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജേർണിയിൽ ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക് ആയിരുന്നു. ഐ എം സ്റ്റിൽ സെർച്ചിങ്, ഐ എം സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് ദ പ്രാക്ടീസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹസ് ലെഡ് ടു ദ സെർച്ച്. ദ സെർച്ച് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ആഹാ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, ആസ് ഓൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഡു, 20s ഐ എം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിംഗ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് മാരീഡ്. അപ്പോൾ മൈ ദെൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വർ ഗോയിങ് ടു കൊടൈക്കനാൽ ആൻഡ് ദേ സെഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു മഷ്റൂംസ്. ഐ സെഡ് ഓക്കെ. So I had the mushrooms, I sat in the Kodaikanal forest and I meditated, and I'm meditating and I'm asking, what is God? I want to know what is God. എത്ര പേര് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്? ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ മുൻജന്മത്തിൽ ഐ എം എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക്, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. എപ്പോഴും ഐ വാസ് ഓൾവേസ് എ റീഡർ ആൻഡ് ഐ ലൈക്ഡ് റീഡിങ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ വാസ് എ ലോണ്. ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പോയി ഒരുപാട് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല. ഞാൻ മ്യൂസിക്കും ബുക്സ് റീഡിങ്ങും ബേസിക്കലി ഐ സിറ്റ് അലോൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. എന്നെ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക്, കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വെറുതെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടും കാണിക്കും, പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഇല്ല, ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. സോ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്. ലോൺലിനെസ് ഇല്ല, അലോൺനെസ് ഉണ്ട്. വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദറ്റ് അലോൺ സ്പേസ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ 16 വയസ്സിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാം, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതല്ല. ഞാൻ പോയിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പോയി കണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു സിനിമയിൽ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എന്നെ ദിസ് ഇസ് ഡെസ്റ്റിനി. So this is destiny. And when we all have our destiny. Why are you a journalist? Why are you not a chef? Why are you not a gardener? Why are you doing this? One thing leads to the next thing. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് എല്ലാ ഈഗോയിനും ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ദ എബിലിറ്റി ടു ചൂസ് ഫോർ ദി വാട്ട് ടു ഡു, can you make a choice? Why are you doing what you are doing? Why are you not doing something else? Because you don't have a choice actually. It may seem like a choice. നമ്മുടെ ഈഗോ പറയും അതല്ല, ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കോഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് തോന്നി, മറ്റേ ആളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. തോന്നിയതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എങ്ങനെ തോന്നി, എവിടെ നിന്ന് തോന്നി, ഈ തോന്നലൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡെസ്റ്റിനി. Everything is destiny in the sense that you yourself are destiny. You are destiny itself. എല്ലാം see, if the planets can decide, ഇന്ന് സൂര്യൻ വിചാരിക്കാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട, അങ്ങനെ പറ്റൂ? It's not possible. There is no free will. If the planets don't have free will, what makes you think that one tiny speck of a human being has free will? You have free will. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? റൈസ്. അതൊരു ചോയ്സ് അല്ലേ? വേണ്ട, ചപ്പാത്തി കഴിക്കൂ, റൈസ് കഴിക്കണ്ട. യു ഹാവ് ഫ്രീ വിൽ ഫോർ ദാറ്റ് മച്ച്. ഇന്ന് ഭക്ഷണമേ കഴിക്കണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഫ്രീ വില്ലുണ്ടോ? പറ്റില്ല. കഴിച്ചേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് കയറ്റേണ്ടി വരും, എങ്ങനെയെങ്കിലും വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരും അവസാനം. സോ വി ഹാവ് എ സ്മോൾ, ഹൗ ഐ സീ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെസ്റ്റിനി ഈസ് ദ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് മാത്രമല്ല, അതായത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കും, ഈ ഫുൾ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കും, ഇതിനൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഫ്രീ വിൽ. അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ബീംസും കോളംസൊക്കെ തട്ടി താഴെ ഇട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെമോളിഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് റീബർത്ത്. പക്ഷെ ദ ഹോൾ സഞ്ചിത് കർമ്മ എന്ന് പറയും. ദ സഞ്ചിത് കർമ്മ ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്. ആ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തകിടം പറയും. റാൻഡമായിട്ട് തോന്നാം, അല്ല റാൻഡമായിട്ട് തോന്നാം, ബിക്കോസ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കാണുക, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ സാധനത്തിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പൊക്കിയാൽ ഇതൊരു സ്പൈറലാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്പൈറലിൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? ഉറുമ്പിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ഉറുമ്പിന് അത് റാൻഡമായിട്ട് അയ്യോ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു എന്ന് തോന്നാം. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ എങ്ങനെ വന്നു ആ ഇൻറ്റൻഷനും, ബിക്കോസ് യു ആർ സോ മച്ച് ഫർദർ അപ്പ് ആൻഡ് യു ആർ സീയിങ് സോ മച്ച് മോർ. സോ വാട്ട് സീംസ് റാൻഡം ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിക്ടിം മെൻറ്റാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ in the book I talk about it, there are 5 stages of consciousness. There are 5 stages of consciousness that you can live from. Victim stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ where we are saying ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ, ഇതൊക്കെ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറെ, ജീവൻ വേറെ, പിന്നെ ദൈവം വേറെ. അതാണ് അഹങ്കാരം. ഞാൻ വേറെ ദൈവം വേറെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അഹങ്കാരമല്ലേ? ഓ നിങ്ങളത്ര വലിയ ആളാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ ആളാണ്. ദൈവമാണ് എല്ലാം, ദൈവത്തിലാണ് എല്ലാം, ദൈവം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വേറെ ദൈവം വേറെ, അതല്ലേ അഹങ്കാരം. Yeah, that's what I'm telling you. God is life. Life is all there is. Life is omnipotent, omnipresent, omniscient, eternal and infinite, and is all there is. So God is just another word for that. But see, this is all destiny. See, it's all, you take all the pieces are leading to this moment for everyone. Now you look at your life, you will see the perfection in everything that has happened in your life. Whatever you said, idu nalladalla, oh enikku endha angane sambhavichu, that is victim mentality. Second level of consciousness ennu parna, we are saying life is happening for me. Adi matte attractor consciousness, I call it the attractor, where you say റോണ്ട ബയൺ സീക്രട്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞാനിത് വിചാരിക്കും അത് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യവും ഒന്ന് വിചാരിച്ചേ, ഒന്ന് കാണട്ടെ. എല്ലാം വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുമല്ലോ, ആ ആഗ്രഹം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയത്? ആ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയോ തോന്നി, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആളാണ്. ഈ മൊമെൻ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. സോ എവറി മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ദെയർ ടു ഹാപ്പൻ. ആ മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണം, അതിന് ജേർണലിസമിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നണം. ആ ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനൊരു ആക്ട്രസ് ആവണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്രയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ആവണം. എനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം. എൻ്റെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ 25 കൊല്ലം ഈ കാര്യം ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചോന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So you have to be in a public place, because now you have become, that has become the laboratory. The social work has actually happened there. ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ന്യൂ കമ്മറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് ന്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെന ചേച്ചിയല്ലേ, ഇതെന്താ ലെന ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. എന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഞാനൊരു തിരക്കിലല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകം മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും പറയുന്നതല്ല. ഇതെൻ്റെ ജോലിയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ച് ലെന എന്ന വ്യക്തി മരിച്ചു പോവും, പക്ഷേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇനിയും നിലനിൽക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഫർദർ വിത്ത് ദെയർ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി. മൈൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. It's not spiritual. That's why religion is different from spirituality. Spirituality, there are no boundaries, there are no divisions. It is just unmanifest. അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ സാധനമല്ല. അതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ റെൽം. റിലിജ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറേ ഫിസിക്കാലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ പേരുകൾ കൊണ്ടുവന്നു, നെയിംസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. So it is one step before spirituality. It is required. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളി വേണം ഈ മൈൻഡിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കയറാൻ. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒക്കൾട്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ്.
നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരും, പേടി വരും. Fear is the biggest factor. So that is where religion plays a hand holding. But if you get stuck in religion, then you become fanatic, it becomes a dogma, then it controls you. But religion has its role, but it is a bridge. റിലീജിയസ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും സ്പിരിച്വൽ ആവാൻ പറ്റുമല്ലോ. തീർച്ചയായും. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ചാടാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ചാടിക്കൂ. ബ്രിഡ്ജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് മൈൻഡിനും സ്പിരിറ്റിനും ഇടയ്ക്ക്. മൈൻഡ് ഇവിടെ, സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സം പീപ്പിൾ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ക്വാണ്ടം ലീപ്പ്. So they can be an atheist, then they can be an agnostic, they can be anything else. But they can take the leap because അവർക്ക് അത്ര ധൈര്യമുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് ചാടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, അന്ന് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. എല്ലാ റിലിജനും നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നാണ്, ദൈവം ഒന്നാണ്, ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അല്ല. എല്ലാ മതത്തിലും അതിനുള്ള ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ പല ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. ഏത് ബ്രിഡ്ജ് വഴി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തെത്താം. പിന്നെ ബ്രിഡ്ജേ വേണ്ട, ഞാൻ ചാടിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ചാടിക്കോ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ക്വാണ്ടം ലീപ്പ്. ഇറ്റ്സ് എ ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ടേക്ക് ദ ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, യു ഗോ ത്രൂ എ പർട്ടിക്കുലർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. ഫീൽഡിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? തീർച്ചയായും. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിം ലൈനിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടനാണ്. മോഹൻലാൽ ഇസ് വെരി പ്രോമിനൻ്റ്ലി പിന്നെ റിട്ടൺ ആണ്. കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ റോണ്ട ബായൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിക്ടിം മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് പോയി. ബിക്കോസ് എന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച് മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വൈ ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. പക്ഷെ ക്വിക്ക്ലി അതിന്ന് ഇറങ്ങി. ബിക്കോസ് ദിസ് ക്ലിയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ത്രൂ മീ. സോ ഐ എം സെയിങ് ഓക്കെ, എന്നാൽ നോക്കാം. ഇഫ് this medicines cannot destroy what experience I am talking about, കാലം തെളിയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറി. ശരി, എടുക്കാം, മരുന്നെടുക്കാം. ആ മരുന്ന് ഇത് നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ അല്ല, എന്നാൽ പിന്നെ മരുന്നാണ് കറക്റ്റ്. മരുന്നിന് ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ടൈം ടു ടെസ്റ്റ് തിങ്സ്. സോ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, ഈ വിക്ടിംഹുഡിൽ നിന്ന് പോയ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ ആസ്ക്, ബിലീവ്, റിസീവ് അല്ലേ, നമ്മൾ ലൈഫ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാനൊരു ഒരു 2008 ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്രയും കാശ് സമ്പാദിക്കണം, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കണം, യാത്ര പോകണം, എവിടെയോ മണാലിയോ എവിടെയോ യാത്ര പോകണം. എല്ലാം ഈ ഹിമാലയൻ സൈഡിലോട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ചിന്തയില്ല. നമുക്കറിയാവുന്നത് മണാലി. ഓക്കെ, മണാലി പോകണം. പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം. അപ്പോൾ 2008 ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ സീരിയലിലാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമേനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ തിരിച്ചു വരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബിഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ 2007 അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ സിനിമ മെയിൻ സ്ട്രീമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് എഴുതുക, ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വർഷം 2008 എല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളായി, എല്ലാം നടന്നു. ഞാൻ എഴുതിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി, മണാലി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാശ് എത്രയോ നല്ല സീരിയൽസ് ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കാശുണ്ടായത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോണിലാണ്. അപ്പോൾ ലോൺ അടയ്ക്കാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? വർഷാവസാനം ഡിസംബറിലായപ്പോൾ അയ്യോ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസംബറായി, ഇനി ഇത് നടക്കില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞു, വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇത് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വരിക. ഡിസംബർ എൻഡ് കോൾ വരുന്നത് ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ലാലേട്ടന് ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 24 hours ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പടത്തിൻ്റെ പേര് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയ്യോ, നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അതും ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ഉടനെ ഞാൻ യെസ് ചെയ്യാം ആ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ നോക്കിയാൽ മതി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. വൺ തിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ അതർ തിങ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ നെക്സ്റ്റ് കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഓഷോൻ്റെ ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ 24 മണിക്കൂറിലൊരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഡിസംബറിൽ ആ ആഗ്രഹം നടന്നു. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ.
സോ ആ ലൊക്കേഷനിലിരുന്ന് ഞാൻ ഓഷോൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കോൾഡ് കറേജ്. ഒരു സിമ്പിൾ ചെറിയ ബുക്കാണ്, വൺ ഓഫ് ഓഷോസ് ബുക്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വെറുതെ സമയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഇതിലെ രാവിലെ 7:30 പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് നോക്കി. ഓഷോ ഒക്കെ വായിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പൂനെയിൽ ഓഷോ കമ്മ്യൂണിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്നാണ് മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമല്ല വായിക്കേണ്ടത്. വിഗ്യാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഷോൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് സീക്രറ്റ്സ്. ദ വിഗ്യാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര ഇസ് നോട്ട് ബൈ ഓഷോ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് പുരാണ. ബട്ട് ഓഷോ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വേണം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ 112 മെഡിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് വിഗ്യാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പാർവതി ആസ്ക്സ് ശിവ വാട്ട് ആർ യു. അപ്പോൾ ശിവ പറയും, ഞാൻ 112 ടെക്നിക്ക് പറയാം, യു ഡു ദിസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി മീ, യു വിൽ നോ മീ. ഓൺലി ദെൻ യു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് സേ വാട്ട് ഐ ആം, ബട്ട് യു ക്യാൻ നോ വാട്ട് ഐ ആം. ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. വെൻ യു ആർ സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 112 ടെക്നിക്കാണ് ആ ബുക്കിലുള്ളത്. ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു. ഈ പുസ്തകം ഇത്ര ഉണ്ട്, ഇത്ര വലിയൊരു പുസ്തകമാണ്, ഹ്യൂജ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് സീക്രറ്റ്സ്. 2.5 വർഷം ഞാൻ ആ പുസ്തകമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബുക്ക് ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ്. ഐ ഡിഡ് ഓൾ ദ 112 ടെക്നിക്സ്. ഇറ്റ് ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബുക്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ 112 ടെക്നിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ 2004 ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷവും അന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ മൊമെൻറ്റിനെ ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ നൗ ഫൈനലി ഈ ജൂലൈയിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു തരി ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെയും ഇല്ല, ഇതെനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കിത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത്. യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി. എന്നാലും മൈൻഡ് ഒരു തരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. ഇല്ല, ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഒരു കാര്യം അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നിങ്ങളെങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ കയറുക, ചവിട്ടുക. അല്ല, അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ബാലൻസ്, അതൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ച് നോക്കൂ, പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം, എപ്പോഴോ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ആ ബാലൻസ് കിട്ടും, പോയി, ഓക്കെ. അല്ലാതെ സൈക്കിൾ ബാലൻസ്, നീന്തൽ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക്കാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ബിക്കോസ് മൈൻഡിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നത് നിനക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. നീ എന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നോ അന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റി തുടങ്ങും. പക്ഷെ മൈൻഡ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നീ സേഫാണോ എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? മൈൻഡ് ബോഡിയുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലോജിക്കൽ മൈൻഡിനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരേ ഫോക്കസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ മൈൻഡ് കീഴടങ്ങും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സറണ്ടർ. That's why for all spirituality there is surrender. So either it can happen before a guru or it can happen if you are going through the intellectual path. ജ്ഞാനമാർഗമാണെങ്കിൽ സറണ്ടർ തന്നെ സംഭവിക്കും. മൈൻഡ് പറയും ശരിയാണ്, ഇത് ബുദ്ധിപൂർവം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു, 10-20 കൊല്ലം ട്രൈ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ കീഴടങ്ങി. ആ കീഴടങ്ങൽ തന്നെ സംഭവിക്കണം. ജ്ഞാനമാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ. ഭക്തി മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലിജിയസ് മേ ബി ഗോഡ്, യു ക്യാൻ സറണ്ടർ ടു ബിഫോർ എ ഗോഡ് ഓർ ടു യുവർ വിച്ചെവർ ഇഷ്ടദൈവം, or you can surrender before a spiritual guru who then becomes your guru. So your ego is surrendered. അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ സറണ്ടർ ആവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാവോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ പാരഡോക്സസ് ഉണ്ട്. ആ പാരഡോക്സ് നമ്മളെപ്പോഴും മൈൻഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. വിച്ച് കെയിം ഫസ്റ്റ്, ദ ചിക്കൻ ഓർ ദി എഗ്? ഇതൊരു പാരഡോക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രൈ. വിച്ച് കെയിം ഫസ്റ്റ്, ദ ചിക്കൻ ഓർ ദി എഗ്? അപ്പോൾ കുറേ പേര് അത് പറയും, ദ ചിക്കൻ ഷുഡ് ഹാവ് കം ഫസ്റ്റ്, അല്ലാതെ എങ്ങനെ എഗ്ഗ് ഉണ്ടാവും? അല്ല, ചിക്കൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഉണ്ടാവണ്ടേ.
ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇതാണ് മൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ മൈൻഡ് പറയും, അയ്യേ ഇതൊരു പാരഡോക്സ് ആണല്ലോ, ഇത് റിഡിലല്ല. റിഡിലും പാരഡോക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? റിഡിൽ സോൾവബിൾ ആണ്, പാരഡോക്സ് ഇസ് അൺസോൾവബിൾ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ പാരഡോക്സ്. ആൻഡ് ലൈഫ് ഇസ് എ പാരഡോക്സ്. ദ മൈൻഡ് ക്യാൻ നെവർ സോൾവ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഐ ഈസ് ലൈഫ്, ലൈഫ് ഈസ് ഗോഡ് എന്ന് പറയാം, ബട്ട് യു കനോട്ട് സോൾവ് വാട്ട് ഇസ് ലൈഫ്. I didn't tell you what is life. I can tell you that life is conscious energy. But what is conscious energy? You can be it, you are it, you can know it, but you cannot explain it. And the mind finally gives up, surrenders. അതാണ് എനിക്ക് ജൂലൈ 14 2023 സംഭവിച്ചത്. മൈൻഡിൽ ഒരു ഞാൻ സോൾവബിൾ അല്ലാത്തൊരു സാധനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. അതോടുകൂടെ ആ പണി തീർന്നു. അതെല്ലാവർക്കും ഏതൊരു മൊമെൻറ്റ് സംഭവിക്കും, മൈൻഡ് കീഴടങ്ങും. പക്ഷെ അത് മാക്സിമം ശ്രമിക്കും കേട്ടോ, പാവത്തിന് സമ്മതിക്കണം നമ്മൾ. മൈൻഡ് അങ്ങനെ എളുപ്പമൊന്നും കീഴടങ്ങില്ല, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇല്ല എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം ഇല്ല, ആക്ച്വലി ഒരു വഴിയും ഇല്ല, ഞാനങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ മൈൻഡ് എത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. ഫ്രം ദെയർ ഓൺവേർഡ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, പക്ഷെ ആ തടസ്സം, ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗമൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഹിപ്പി ലൈൻ എന്നൊക്കെ, പിന്നെ പക്ഷേ ഈ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം അതൊക്കെ ഇത്തിരി മോട്ടിവേഷണൽ ആയിരുന്നു ഒരു റീഡറിനാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ കരിയറും ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഫുള്ളി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ആക്ച്വൽ ലൈക്ക് ദി നാഗ സാധുസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ പോകണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 മാസം അങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയത്തിൽ കറങ്ങി നടന്നത്. മുട്ടയടിച്ചു, ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി, എല്ലാം വിട്ടു, ഹിമാലയത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുക. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലൊന്നുമില്ല. ഹിയർ അഗെയിൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ വേ ടു ഫീഡ് മൈ ബോഡി. ഐ എം അഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ടു ഡു ദ സെയിം തിങ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. വൈ ആർ യു ട്രൈങ് ടു റീഇൻവെൻറ്റ് ദ വീൽ ഓൾ ദ ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. അതും മൈൻഡിൻ്റെ ആ ഈഗോയിൻ്റെ ഒരു ഇല്ല. നൗ ഐ എം സുപ്പീരിയർ, നൗ ഐ എം എ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് പേഴ്സൺ. എന്ത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്? യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു സ്ലീപ്പ്, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യുവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ലോകത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഈഗോ ആക്ച്വലി കൂടുക ചെയ്യുക നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാനിപ്പോൾ രുദ്രാക്ഷമൊക്കെ ഇട്ട് കാവി ഉടുത്ത ഇന്ന മഠത്തിലെ സന്യാസിയാണ്, വലിയ പദവിയാണ്, ഞാൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് തൊഴണം. ഈഗോ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഡിസൈഡ് ടു ഡു സംതിങ് സ്പെക്ടാക്കുലർ, ബിക്കോസ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബി സ്പെക്ടാക്കുലർ, ട്രൈ ടു ബി മോർ ആൻഡ് മോർ ഓർഡിനറി. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ആർ റിയലി ലൈഫ്. യു ആർ ജസ്റ്റ് ലൈഫ്. എല്ലാവരും ഒരേ ലൈഫാണ്. പിന്നെ എന്താ ഇതിൽ വലിയ ആനക്കാര്യം? ലൈഫിന് രുദ്രാക്ഷം ഇട്ടാലും ലൈഫിന് ബിക്കിനി ഇട്ടാലും ലൈഫ് തന്നെ. ലൈഫിന് സമാധാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. അതിന് ആ മനസ്സിനെ സമാധാനം കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈഫ് ഇസ് ജസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് എനർജി. ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി ദാറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോൺഷ്യസ്നെസ്, പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഈ കോൺഷ്യസ് എനർജി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ അങ്ങനെ ഞാനിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് അവസാനിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വിൽ സേ ദ ട്രൂത്ത്, ദ ഹോൾ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ട്രൂത്ത്. ട്രൂത്ത് ഗോസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ, ട്രൂത്ത് ഇസ് എൻഡ്ലെസ്. കോൺഷ്യസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ശിവശക്തി ടു കം ടുഗെദർ ഇസ് കോൺഷ്യസ് എനർജി. ഈ ശക്തി ഇസ് എനർജി. കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ശക്തി ഹാവ് ടു കം ടുഗെദർ. ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലൊരു ശക്തിയുണ്ട്, നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ട്. എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബോധം കെട്ട് വീണു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടോ? കോൺഷ്യസ് എനർജി എന്താണ്? ബോധവും ഊർജവും. ഊർജം ഇല്ലെങ്കിൽ ബോധം പോവും, ബോധം പോയി വീണു എന്ന് പറയും. ബോധമില്ലാത്ത എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ്. യു ആർ ലൈക്ക് എ ലൈറ്റ്നിങ് ബോൾട്ട്. യു നീഡ് എ വെരി ക്ലിയർ ബാലൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് എനർജി. This is the whole process. To unite, to bring consciousness to every moment that energy is being used. This will go on and on because it's a never ending process. Life is never ending, it's limitless, and that is you. Self-realization is a moment which you had just lit earlier when I said I am life. Yeah. No, you had the moment today. Yeah. When we said I am life, till then none of you said that answer. I gave you the opportunity to say what is I. You didn't say anything. When I said that, click I. ആ ക്ലിക്ക് മൊമെൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. കഴിഞ്ഞു. ഒരു ആഹാ മൊമെൻറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ മൊമെൻറ്റ്.
it is the beginning of another thing. Now it's a continuous process. Self-actualization is walking the talk. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഉപദേശിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളത്? Once you become that, now you are being it. You are not talking it, you are being it. So any which way you can ask me the questions in any way, my answers won't change. That is being, that is self-actualization. It's not a moment. From now on, it is self-actualization. So that's why they say you will not be born again after this moment. Because there's no need. The journey is over. Etti. The journey of the mind is over. The mind keeladangi, mind surrender edu. Finished. The soul doesn't have to again repeat, because that mind which is attached has finished its journey. The soul has no beginning or end. The soul is just life itself. It's one small package of life, you can say, to simplify it. Like നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വൺ ഓർ എനർജി ഇസ് എ ജൂൾ ഓർ ലൈറ്റ് ഇസ് എ ക്വാർക്ക് ഓർ വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു സേ. അങ്ങനെ സോൾ ഇസ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി അത് വെറുതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പരമാത്മാവ് ആൻഡ് ആത്മാവ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു ഈ ഒരു ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു യൂണിറ്റ് ലൈഫ്. There's no such real thing, but in the whole concept of this Maya and separation, we'll call it a soul. So the soul's journey is complete എന്ന് പറയാം. Significance ഉണ്ട്, because everything is vibration. When you see the name now, it looks different. That's a different vibrational frequency. When you say a word, if you don't say it correctly, it doesn't have the same impact. That's why a mantra, which is a vibration, you say it wrongly, it doesn't have the same impact. If you call me Lena, it's not me. Right. Lena. It has a different vibrational frequency. So if you change anything's name, it behaves differently. It will become very controversial if I tell you the thing that I was thinking. Please. Yeah, because we love controversy because we are a newspaper. Just saying, not that I No, we'll keep it off the record. No, not that I care either way. If you change the name of India to Bharat, Right. will it behave differently? It sounds different already. Right. It has a different vibrational frequency, and this land was always called Bharat before. And then some island dwellers came and they decided to call it India. So it started behaving differently. We again call it Bharat. It will behave differently. The place will change. So names are significant. Everything is significant, not just names. Everything that exists is significant. If it was not significant, it would not exist. Every grain of sand is significant. It makes up the beach. It is land. Just because it's a grain of sand does not make it insignificant. But India Bharat കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. So which was your vote for? I would vote for Bharat again, the same way that I would say if you are from Kerala, eat in coconut oil. Don't cook in sunflower oil. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ just go back to our roots, because somehow അവിടെ എന്തോ ഒരു അറിവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പല കാര്യങ്ങളിലും ചീറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് നമ്മളല്ലല്ലോ ഇട്ടത്. നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വന്ന ഒരു ചെറിയ കൊളോണിയൽ നേഷൻ നെയിംഡ് as this. We changed so many names here. Chennai, Kolkata, Mumbai. Why can't we change Bharat to Bharat എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ റിലീജിയസ് സാധനമായിട്ടല്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ മലയാളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭാരതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര്. ഭാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. കേരളം, അതെ, കേരളം, മലയാള എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മലയാളം, കേരളം നമ്മുടെ ഭാഷ. അതുപോലെ ഭാരതായാൽ ഐ തിങ്ക് ന്യൂമറോളജിക്കലി ആൻഡ് വൈബ്രേഷണലി ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് തിങ്സ് ടു Bharat is a very powerful name in our literature, in the literature from this language that stemmed from this. See, if you look at it, it's a very strange, rare country in itself, which has its own languages, so many languages. It has its own core language, which is Sanskrit, which is from here. We have so many core things from here.
this religion that we call Hinduism exists nowhere else on earth. Nowhere else. It's from this place. അപ്പോൾ എന്തോ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് റെയറാണ്, അതിനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാതെ പ്രിസർവ് ചെയ്യൂ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് പ്രിസർവ് ഇറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പിന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. സോ വാട്ട്സ് എനിവേ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. Genuinely I have no religious or political ideology behind what I'm saying, purely for the rarity factor of it. And also I believe that go back to tradition. ഞാൻ ആക്ച്വലി മൺചട്ടികളിലും കാസ്റ്റ് അയൺ യൂട്ടൻസിൽസിലാണ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ മോർ അയൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ മൈ ഫുഡ്. അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാസ്റ്റ് അയൺ കുക്കിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. അതുപോലെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് വഴിയും. എവറിബഡി ഈസ് ടെല്ലിങ് us go back to your roots, go back to what your grandparents were doing. So I'm actually building a house and planting a lot of trees and vegetables around me to be able to eat fresh. So ഞാൻ genuinely അങ്ങനെ പറയാണ് that I prefer the name Bharat. I'm very happy with the feedback that this book is bringing, because specifically that you can oh yes, so many people who are just going into tears. People are telling me finally somebody is saying what I was confused about. I had the same kind of experience, now I know where to go with it. The moment you change one person's perspective changes, their whole world changes. Now if so many worlds change, the multiverse changes. Now we are talking big things. And actually it is time for a huge overhaul. Every 19 years our solar system goes through its new cycle. And 19 years ago. Yeah, so it's very specific. It's not that I'm doing this. This is happening. Right. I'm not doing anything. Programmed. It's all in the big program. വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ. It's just happening. It's going on. We are just yeah, so Laletan അതും വീണ്ടും അടുത്ത കോയിൻസിഡൻസ്. ബുക്ക് വന്നു ഇറങ്ങി, ഇറ്റ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഓൺ ആമസോൺ. ഐ ഗോട്ട് മൈ സെറ്റ് ഓഫ് കോപ്പീസ്. സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഷോ ലാലേട്ടന് ഇത് കൊടുക്കണമല്ലോ, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് എ വെരി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എൻ്റെ ഈ ജേർണിയിൽ. വിജ്ഞാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര ആണെങ്കിലും എത്രയോ ലാലേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കോൺവെർസേഷൻസിലും എല്ലാം I find him he is one of my spiritual gurus തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാം. He has that side to him. അപ്പം എനിക്കിത് ലാലേട്ടന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. സോ എന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ പടം ബറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സിദ്ധു പനക്കൽ കോൾഡ് മീ ആൻഡ് ഹി സെഡ് ബറോസിൽ ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്. സോ ഐ ഹവ് നോട്ട് ആക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫിലിം, ജസ്റ്റ് ടു ഡബ് for one of the characters. അതും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ because of that I went to dub for Burrows, and the director of the film is Laletan. So I meet Laletan and I carry a copy of the book with me and I gift it to him. So life is that magical, it will just happen. He's reading, he told me he's reading the book. He is very happy with the way it's turned out, and he's reading the book. He said ഞാൻ വായിക്കാൻ, ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ 25 വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് മീറ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ. Do you know where he is right now? Yeah, I don't. I also don't know. Right. Okay. So I don't know how will I meet Mohanlal, and I want to meet. They're big people. They're very big figures. Right. You don't know. Yes, I can call him up and ask. But I like the ഭയങ്കര രസമല്ലേ ഇപ്പോൾ അത്. അത് ഓർഗാനിക് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമില്ലേ. ബുക്ക് കിട്ടി, എനിക്കിത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, ബറോസിൽ ഡബ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ. ഇഫ് ഐ കോൾ അപ്പ് ആൻഡ് സേ ലാലേട്ട ഈ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ, ബുക്ക് ഒന്ന് തരാനായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് മാജിക്കൽ. ഐ ലൈക്ക് ദ മാജിക്. സോ ഹൗ ഡസ് ദ മാജിക് ഹാപ്പൻ? യു സെറ്റ് ഇറ്റ്. This is actually the subject of my next book. It's called You Don't Have a Mind. We think we have a mind. We don't have a mind. We have a nervous system. We have a brain, and we have 3 sets of the brain, which is the cognitive brain, the feeling brain, which exists in the heart. We have neurons in the heart, and we have neurons in the stomach, which is called the Auerbach plexus. So those neurons are which we say I have a gut feeling. So that is emotional brain.
So you have emotional brain, you have a feeling brain, and you have a cognitive brain, thinking brain. ഈ 3 ബ്രെയിൻസും കൂടിയിട്ടാണ് മൈൻഡിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. മൈൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെയും കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, എല്ലാ ബോഡീസിൻ്റെയും. സോ ആനിമൽസ് ആർ ഓൾസോ അപ്ലോഡിങ് തിങ്സ് ഇൻ ടു ദ മൈൻഡ്. എവ്രി വൺ ഇസ് ഡൗൺലോഡിങ് ഫ്രം ദ മൈൻഡ് വേരിയസ് ഐഡിയാസ്. ഐഡിയ വന്നു, എവിടെ നിന്ന് വന്നു? മൈൻഡിൽ നിന്ന് വന്നു. സോ മൈൻഡ് കൺട്രോൾസ് ദ മായ. മൈൻഡ് ഈസ് മായ. And we are all connected to that. So you have to bypass, you have to overcome the mind to reach the spiritual realm. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is life beyond the internet, right? That life. So the mind, the internet actually is a manifestation of the mind. Okay. See, it's collective. And it's going to outlast all of us. And we can upload everything into it. So this is the, actually I'm working on this as the next book. You don't have a mind. So we get this clear. And that mind is what does not allow you to go into spirituality fully. അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈഫ് എന്താണെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൺഷ്യസ് എനർജിയാണ്. എന്നാലും സി വി ആർ ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു ബീറ്റ് ലൈഫ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ക്ലോണിങ്. നമുക്ക് യു കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ലൈഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് എനർജി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. സിമ്പിൾ ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദറ്റ്. നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് തന്നെ. But we keep trying, the mind keeps trying to, and that is what helps it to grow. That's why we are evolving. But the moment you realize you're fully self-actualized, there's no more evolving. That's why they say you will not be born again. Can you? Mind പറഞ്ഞു നിർത്തി. 100% ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ടൈംസിന്റെ എഫേർട്ട് 100% ആയിരുന്നു തോന്നുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ to spread the message of that is only as long as you are here, because everybody has said the same thing. ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം പറയണില്ല. I am telling it in a new way. Again the next person will tell it in another way. Because there's only one thing and it cannot be explained. It's life, and we are all it. I am talking to life forms. I am talking to the same life, that is the same life is talking and listening in another form. Every individual level, life is trying to reach back home, getting back home to, oh yeah, I am life, kind of. Your life, chill. Whatever you do is okay. It's already perfect. No, you have to do. No, you have deadlines. I have to be somewhere. I have another thing to do. Yes, but chill. Do it in a chill manner. It's okay. Your life, and you're going to leave this body one day anyway. At some time or the other, you are going to leave this body at one point, and you have already decided that also. In the grand script, അതായത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയാം ഈ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് കഥയിൽ. ഇനി എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഡയറക്ടർ. സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നില്ല എനിക്ക്, അപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീൻ ഇതാണ്, അതിനുള്ള ഡയലോഗ് തന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. പെട്ടെന്നൊരു സീനിൽ ഞാൻ മരിക്കും ഇപ്പോൾ. ഇപ്പം മരിക്കും. എന്താ ഡിപ്പാർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം എടുത്ത് നോക്കൂ. ഒരു ലിഫ്റ്റ് തുറക്കുന്നു, ടടടെന്ന് വെടിയിട്ട് മരിച്ചു, ഹീറോ മരിച്ചു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. So it is there in the script. Just because you don't know it doesn't mean that it's not going to happen. But that's what helps in spirituality, where you kind of know. You have a very broad picture of the whole script. So then you can look into things like Vedic astrology. Vedic astrology is mathematical calculations of the blueprint. It cannot give you the free will expressions, but it can tell you the blueprint. Jadagam nu parna vera endha? Jadagam is your blueprint. Idana blueprint. So jadagathil undavum, you may decide not to have children. Ipo ende jadagathil undadu, and it's true, I decided not to have children. കല്യാണ യോഗമുണ്ട്, സന്യാസ യോഗമുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ വില്ല. സോ യോഗംസ് ആർ ദ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്. ഈ 2004 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലെനന്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു അവതാരം, അതിന് മുമ്പ് സീരീസും അപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ യു അട്രിബ്യൂട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഫോർ യുവർ സക്സസ് ഇൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി. No, I believe that it's just a script unfolding. You might look at it might look like success to you on the outside. For me personally, it was the worst time of my life internally, because I was going through emotional
and intellectual and worldly trauma. It was a traumatic time inside for me. Omana Tingal Pakshi എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ എപ്പോഴും ആ ഹീറോയിൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജാൻസി. ഞാൻ ഗ്ലിസറിൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് തന്ന് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് I was going through chaos. So I didn't have to use glycerin. I was genuinely crying. So people might think, oh, ഭയങ്കര successful ആയി. On the outside world it looks like success, on the inside world it was trauma. For me, everything, my entire life till 2017 was an uphill battle, and nobody would have felt it on the outside. And that is why I'm telling this story, for those of you who think my life is so hard, it's so difficult, oh I can't do this, and youngsters who are stupidly thinking suicide is the answer. It's bullshit. No, that is your ego talking rubbish. Please understand that nothing of value comes easily. So learn to enjoy the troubles. Like എങ്ങനെ മസിൽ ഉണ്ടാവണേ, സിക്സ് പാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേ, എങ്ങനെ വലിയ ബൈസെപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഫ്രം പീപ്പിൾ ഗോയിങ് ആൻഡ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹെവി വെയ്റ്റ്സ്. For 17, at least 15 years, I lifted heavy weights in life, and that is why I am a strong person today. And so when I tell you my story, I hope that it gives you strength to say, yeah, so what? If I lift more weights in life, I become a stronger person. And life actually begins after your 30s. Till then, you're just dabbling and finding out what life is. You're going to live your own perspective only after that. So youth is overrated. Your 20s is just a time when you're just picking up on ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്. 10 വയസ്സ് വരെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അവർ നമ്മളെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ നോക്കിയാൽ. 10-നപ്പുറത്തല്ലേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു മനുഷ്യനായി വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. 20 മുതലേ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയാവുന്നുള്ളൂ. 20 to 30 നമ്മൾ ആക്രി പറക്കി, എല്ലാവരും ഇട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ലൈഫ്, ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 40 മുതലേ യു ആർ ആക്ച്വലി ബിക്കം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ലൈഫ്, യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, യുവർ ഗോൾസ്, യു ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി. 30 you've got a point. From 40 you're established. Now you know, okay, this is who I am, this is what's happening, okay, who am I am avadam vare etti. Now you can start. So don't be in a hurry. There's no hurry in life. By 40 if you have things ready is quite good, and hopefully you live a healthy life and you have another 40 to maybe 60 years to live. ഇപ്പോഴത്തെ ലോഞ്ചിവിറ്റി സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു ലിവ് അബവ് 100-120. ഡോണ്ട് ബി ഇൻ എ ഹറി, ഇറ്റ്സ് ചിൽ, ലൈക്ക് ചിൽ ഔട്ട്. ഇന്നത്തെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നൗ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ഫ്യൂ പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് റൈറ്റ് അവേ. 1, always remember, if you have to tattoo it on yourself, I don't care, tattoo it on yourself that I am life. Okay, I am life. ഫിക്സ്ഡ്. നമ്മൾ ഗജിനി ആവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഗജിനിനെ പോലെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ടാറ്റു ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് കുറേ ടാറ്റൂസ് ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ടാറ്റൂഡ് ഹിയർ, ഐ ഹാവ് ബ്രഹ്മൈവ് അഹം ടാറ്റൂഡ് ഹിയർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് യു, റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ആർ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഓക്കെ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, കറക്റ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ത്രൂ ലൈഫ്. വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് സെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യില്ലേ? അതിൻ്റെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള വാൾപേപ്പർ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ വാൾപേപ്പർ. അതിൻ്റെ റിംഗ് ടോൺ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സെറ്റ് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് യുവർ വേൾഡ്. യു ആർ ലൈഫ്, സെറ്റ് യുവർ വേൾഡ്. ഐ ലൈക്ക് ടു ബി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യൂ. യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, വിച്ച് മീൻസ് യുവർ ലൈഫ് ബിക്കംസ് മാജിക്കൽ. യു ആർ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട്. ഫ്രം ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഓൺ I will only be at the right place at the right time. Just imagine how different your life becomes. നിങ്ങൾ എവിടെയും പോസ്റ്റ് ആവില്ല. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. സോ നൗ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഇൻട്രിക്കസീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? If wherever I am, I know that I am at the right place at the right time. So you will start looking at what is right about the moment, and this will change your entire life. The way your life unfolds, the way you unfold. You are life, you are unfolding. You will unfold in a very different way, because you will never look at anything negatively again. Positivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ think positive എന്നല്ല. Look at what is positive everywhere. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലേറ്റായി, അതിലെന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്?
കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ടായിരുന്നെങ്കിലേ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയാൽ അതുകൊണ്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ നേരമായിട്ടില്ല. അത്രയും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ലൈഫ്. നൗ സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ലൈഫ്. സോ മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവററ്റ് ലൈൻസ് ആർ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ വശിഷ്യത്തെ. This sums up everything. This is my favorite line from the Upanishads. It says, that is perfect. It's complete. That meaning, now I already said the word. The Upanishads treated it as a great mystery so that എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മിസ്റ്ററിക്കുള്ള ടൈമില്ല, ടൈം അപ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. The ഉത്തരം is life. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അയ്യേ അതായിരുന്നു ഉത്തരം, ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് സോറി, നൗ വി ഹാവ് എക്സ്പോസ് ദ ആൻസർ. ടൈം അപ്പ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരുന്നു ടു ചെക്ക് ഫോർ യുവർ ഓൺ ആൻസർ. നൗ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ആൻസർ ഔട്ട്. ദ ആൻസർ ഇസ് ലൈഫ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. ലൈഫ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. ദിസ്, the form that life has taken in any form, the universe if you want to call it, is perfect. This body is perfect. Don't try to change it. Is perfect. Is absolute perfection. So that is perfect. This is perfect. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate. From that perfection comes this perfection. Why are we saying this is perfect? Because it came from that. Life has taken a form. It can't be wrong. Whether it doesn't have one hand or whether its nose is crooked, it's perfect. It's perfectly correct for that particular story. Okay? And Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate means even if you take out this perfection from that perfection still remains complete and perfect. So even if this form dies, life in the perfection is not destroyed. Even if a new life form comes in, it does not destroy the perfection because all things come from that perfection. I don't think anything is more profound. If you just understand these lines deeper and deeper and deeper, it will take you through everything. Now when I tell you this, ഞാനിത് ഉൾക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഹൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് മീ. ബിക്കോസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് തീ, കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. എനിക്ക് തീ പിടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ തീനേക്കാളും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, ഷോക്ക് അടിച്ചു. എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചു. നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഷോക്ക് അടിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഷോക്ക് അടിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പ്രെഡ്സ്. And I'm just giving my easier. I like everything to be easy. I don't like mystification. അത് വലിയൊരു മിസ്റ്ററിയാണ്, അത് നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലൂടെ പോയി എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ ധ്യാനിച്ചാൽ കിട്ടും. ശരിയാണ്, പക്ഷെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞുതരാമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മേലെ അറിയാമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടാവും. ഫൈനലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടാണ്. I would like not to be called a guru because people somehow think that they have to surrender to me if I am a guru. No, that's what I'm saying. I'm a guide. I would love to guide people and help out in any way with their spiritual journey. Because if you say you are a guru actually. A guide is a guru. But if you say the word guru, suddenly people's egos, the ego starts thinking, oh, appo neeyana ee guru, neeyano enne kollan povunna aalu. Because finally a guru is someone who kills your ego. So the ego starts rebelling against that one. അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ലേ ആ റെബല്യനൊന്നും. ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത്, ഈഗോന് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അത് സറണ്ടർ ചെയ്തോട്ടെ. ആരോടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്യട്ടെ. I don't usually say this outside much. I have just begun saying this. And I don't think criticism will come because one, I am not talking from a religious context. I am talking about life and its completion and its wholeness. And just because I say it I am just giving reference. ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഞാനൊരു പണ്ഡിറ്റല്ല, ഞാനൊരു റിലിജ്യനും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല, ഞാൻ ഒരു റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരാളല്ല, ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല. അപ്പം പീപ്പിൾ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് വെൻ യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആർ ക്ലിയർ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ അവർ ജസ്റ്റ് പറയും എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല, അവരെന്തോ പറയുന്നു, ആയിക്കോട്ടെ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. For those who have to get it, I have to say it.
ബിക്കോസ് അത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ളതാ. ഞാനിത് പറയും, ആർക്കൊക്കെയോ ഇത് കിട്ടും, ആർക്കൊക്കെ ഇത് കിട്ടില്ല, ആയിക്കോട്ടെ, പോകുന്ന പോലെ പോട്ടെ, എന്തായാലും പോവും. ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേബിളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു എലീറ്റിസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ്. അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പോലെയാണ്, ആർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം. 2 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞു, കാലം മാറി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, പണ്ടൊക്കെ എലീറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി അണ്ടർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് നോളജ് ഓർ യു ഹാവ് സം ഒക്കൾട്ട് നോളജ് ഓർ സംതിങ്, യു ഹാവ് എ ഗേറ്റ് വേ ടു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ എർത്ത്. But now everything is everywhere. You can learn anything on the internet. Everything is available to everyone. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ അത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ലെവൽ മെറ്റഫിസിക്കൽ ആസ്ട്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലെവൽസ് അറിയാത്തവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആകല്ല. ലൈഫാണെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ജീവനാണ്. ജീവനുള്ള ആർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ജീവനില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പിന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിനെ നമുക്ക് മെറ്റഫിസിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഐ ഈക്വൽസ് ലൈഫ് ഈക്വൽസ് ഗോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ. അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ്. ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും ദൈവവും രണ്ടല്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അഹങ്കാരം എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യു ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് ഇസ് ദ ഈഗോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നറൻസ്. The ego equals ignorance, equals thinking you are separate. Simple. ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. There is no metaphysics in it. At the end of the day, we are all life forms and we are all forms of the same life. So don't identify with the form, identify with life.